Ein gutes Jahr ist es her seit dem Auftritt und seither ist es nur noch bergauf gegangen mit Il Divo und darum ist es gar nicht so einfach gewesen, sie nochmal zu uns ins Studio zu hören. Welcome again in the studio. Do you remember when you were here? Oh yeah, it's been about a year now, but it feels more like 10. Also es ist etwas Jahr her, aber kommen vor wie vor 10 Jahren. So a lot of things happened, Carlos, since then. Can you tell us what you did? Well, traveling around the world, everywhere. Well, being number one in the United States was on the 31st of January. It was, well, it was very funny because we were in the middle of the show, and then we were changing the clothes to the second part, and then our manager said, "Guys, you're number one in the USA Billboard." So well. I have to translate that. Also, Sie sind mit in Amerika an einem Konzert, Sie haben sich umgezogen. In der Pause ist der Manager gekommen, er weiss sogar genau, wenn es war, am 31. Januar 2006. Und er hat gesagt, hey, wir sind Nummer 1 in der Hitparade. Das heisst, Urs Bühler, ihr habt das richtig mitbekommen, wie der Erfolg einfährt. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und gerade eben, der 31. Das ist die Eröffnungsshow von unserer Welttour. Also es ist das erste Mal, dass wir eigentlich auf der Bühne gestanden sind und das ganze abendfüllendes Programm gesungen haben. Und die Nummer 1 in Amerika, die ja wirklich Wellen geschlagen hat, rund um die Welt. Also seither ist so viel Interesse zu uns gekommen, von Asien, auch von Europa wieder. Wir sind das Journalistenteam von der ganzen Welt sind nach Amerika gekommen, um uns zu interviewen seither. Also es ist unglaublich, was alles passiert ist seither. So you were on a world tour, but what does that mean? Tell us, where have you been? Just in the States and Europe, or already in Yeah, we've been touring mostly everywhere in the world. Yes? We started everything, like Carlos said earlier on, with the States for like a month, and then after that we went to Australia for 3 weeks. Then we went to the UK, starting with England for, I don't know, like three weeks. Also Amerika, dann 3 Wochen Australien, dann England, Finland, so Norway, and Germany. Then now, well, actually we've been also in Zurich. And then, and so weiter. And you had also the song, the official song of the World Cup, so you are really top now. But to organize all this, you just do what they tell you, or can you also say, for example, what kind of songs you want to sing, or if you want to have a day of rest? How is life? Obviously, in the beginning, when everything was being put together, there was a time constraint. They wanted things the record company wanted things to move forward, so did we. So we trusted the record company with the choice of songs. Now, as we go along, we have more input. We suggest songs, they suggest songs. We try and find songs that will fit all 4 voices, that will fit the style in which we sing, that have a certain amount of drama, that kind of fit the bill. I tried to translate it very quickly. Also am Anfang haben sie einfach müssen machen, was die Plattenfirma sagt. Die haben gesagt, jawohl, so, und dann ist das Erfolg, die und die Lieder. Und jetzt, wo der Erfolg da ist, können sie mehr und mehr mitbestimmen und können sagen, wir wollen das singen, was wir wollen, und das Lied fänden wir noch gut, und sind also da auch voll dabei aktiv. Which language is the best? I always ask myself to sing classical songs. I think, Sebastian, you will say French. Well, classical, I don't know, because I'm not from the classical point, so you would have to ask your other friends. But anyway, as a pop singer, I would say I love singing Italian. Really, also in welcher Sprache singt man sich's am schönsten, sagt der Franzose Sebastian auf Italienisch. Einverstanden, Urs? Ich bin einverstanden mit dem, ja. Also ich bin ja klassischer Sänger und ich habe natürlich viel klassisches Repertoire in Italienisch gesungen, aber es ist einfach so eine angenehme Sprache zum Singen mit all diesen offenen Vokalen, ja, es ist wunderschön. 2-0 for Italian, so make a point for Spanish. 0, yeah. I think Spanish is a winner. Yeah, okay. Yeah, for singing Spanish, because I think our kind of music sounds better maybe in Spanish. Okay, and what about English? English is very difficult to do with an operatic technique. My preference is actually French. I like to sing in French. Einmal Französisch, einmal Spanisch, zweimal Italienisch, auf jeden Fall latinische Sprachen sind gut. But the main thing, I think, is the music, isn't it? That's beyond everything, huh? Okay, so we wish you a lot of success more, if this is possible, because you're on top already now. Thanks for coming, and good success in the future. Thank you. Thanks a lot. Dank u wel.